So we'll start with the department accounts in this class. So departmental accounting. Like banking industry ரெண்டு மூணு different operations இருக்கும். They want to know what is the profit from each and every operations. Where you are going to prepare trading and P&L account in columnar form for every operations. Forex, underwriting, credit card. In case of hospitals and the rooms நால என்ன rent, medical stores, cafeteria, hotels வரும்போது rooms, restaurants, confectionery இதுக்கெல்லாம் தனித்தனியாக நம்ம சார்ஜ் பண்ணுறோம். தனித்தனியாக ப்ராஃபிட் ஐடென்டிஃபை பண்ணுறோம். So we'll start with basic illustration. இதில் ஆக்சுவலாக நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது இன்டர் டிபார்ட்மெண்டல் டிரான்ஸ்ஃபர், ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் இன்னொரு டிபார்ட்மெண்ட் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும்போது எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறது மட்டும் தெரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப முக்கியமானது. அப்படி ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் இன்னொரு டிபார்ட்மெண்ட் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும்போது they may add some profit. அது அன்ரியலைஸ் ப்ராஃபிட் ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது மட்டும்தான் இங்கே வேலை. எப்படி ஹெச்ஓ கிட்ட இருந்து பிரான்ச்சு குட்ஸ் போகும்போது க்ளோசிங் ஸ்டாக்ல அன்ரியலைஸ்டு ப்ராஃபிட் இருக்கு, அதை நம்ம ஸ்டாக் ரிசர்வ்ஸ் அன்லோட் பண்ணுறோமோ அதே மாதிரி தான் இதுலேயே அன்லோடிங் உண்டு. ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் இன்னொரு டிபார்ட்மெண்ட் போகும்போது ப்ராஃபிட் ஆட் பண்ணியிருந்தால் அந்த ப்ராஃபிட் அன்ரியலைஸ்ட் ப்ராஃபிட் சொல்லிட்டு ரிவர்ஸ் பண்ணோம். மற்றபடி இந்த சாப்டர் வந்து ரொம்ப ஈஸியானது தான். ஸோ லெட்ஸ் ஸ்டார்ட் வித் தி ஃபர்ஸ்ட் क्वेश्चन. Illustration number 14. Mrs. Unique is a departmental store having three departments X, Y, Z. Information regarding the three departments for the year ended given below. Balances of other revenue items in the books for the year given below. After providing provision for bad debt 5%, prepare departmental trading and profit and loss account. So you have to prepare trading and P&L account for each and every department in columnar form. Now, sundry debtors PDD create பண்ண வேண்டியதா இருக்கு 5%. இப்ப கேரேஜ் இன், கேரேஜ் அவுட், டிஸ்கவுண்ட் அலவுட்லாம் இருக்கு இல்லையா, டிபார்ட்மெண்ட் வைஸ் எப்படி நம்ம பிரிக்கிறது. கேரேஜ் இன்வெர்ட்ஸ் வந்து ரிலேட்டட் டு த பர்ச்சேசஸ். இப்போ பர்ச்சேசஸ் உடைய ரேஷியோல நம்ம இதை பிரிச்சு போகலாம். Come on, what is the ratio for purchases? இது மாதிரி 2 பங்கு இருக்கு, 3 பங்கு இருக்கு. ஸோ 3:2:1 ratio. So carriage in should be shared using purchases, the ratio being 3:2:1. Carriage out could be shared using the sales. Sales பண்ணும்போது தானே அது வரும். Sales ratio 360, 270, 180. அப்படின்னா 9ஆல டிவைட் பண்ணிக்கலாம். 432. Okay. 432 is the ratio. 4:3:2. இந்த மாதிரி எக்ஸ்பென்ஸ் ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட் நம்ம பிரிச்சு போட்டோம்னா வேலை முடிஞ்சது. டிஸ்கவுண்ட் அலோட் எப்போ கொடுப்பீங்க? ஆல்சோ சேல்ஸ் ரேஷியோ. சேல்ஸ் பேஸ் பண்ணி தான் டிஸ்கவுண்ட். அண்ட் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் ஆல்சோ நத்திங் ஸ்டேட்டட்னா சேல்ஸ் பேஸ் பண்ணி. வேஜஸ் வந்து okay, here we have been given number of employees, may be the right choice. 5:4:3 number of employees. 5:4:3 ratio. Discount received purchases base பண்ணி 3:2:1. Employees welfare also number of employees 5:4:3 ratio. Rent, rates and taxes.
வேற ஏதாவது ஃப்ளோர் ஏரியா ஆக்குபைட் இருக்கு பாருங்க. இந்த ரேஷியோல நம்ம பிரிக்கலாம். ஃப்ளோர் ஏரியா 6:5:4. 6:5:4. Electricity charges, electricity consumed in units கொடுத்திருக்காங்க. Consumption 3:2:1. Depreciation on furniture, furniture value வச்சுக்கலாம். Value of furniture 4:4:2, otherwise 2:2:1. Provision for doubtful debts, debtorsக்கு இருக்கிற வேல்யூ 5%. ஓகே, அது XYZ க்கு தனியாவே கொடுத்திருக்காங்க. ஆக்சுவல் வேல்யூ நம்ம எடுத்துக்கலாம். 1500, 1000, 1000. Am I right? And you have to include opening stock and closing stock, sales, purchases, all these things in your trading and P&L account. இது balance sheet item நமக்கு தேவையில்லை. Okay? Clear? Now, so 3 டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு நம்ம தனித்தனியா போடணும். So you have to prepare in columnar form. Yeah. Trading and P&L account. What are the departments we have? X, Y, Z. Let me first finish off posting these items. Opening stock. X க்கு 72,000. Y க்கு 48,000. Z க்கு 40,000. Purchases 2,64,000. 1,76,000. 88,000. Sales 3,60,000 for X. Y க்கு 2,70,000. Z க்கு 1,80,000. Closing stock 90, 35, 42. Provision for doubtful debts 1,500, 1,000. மிச்சம் எல்லாமே only for apportionmentக்காக கொடுக்கப்பட்ட information. Let me finish up posting these items. Carriage in
carriage in 6,000 at 3:2:1 ratio பிரிச்சோம்னா 3,000 2,000 1,000 carriage out amount debited to the P&L account 4:3:2 2,400 1,800 and 2,200 discount allowed 4,500 அதே மாதிரி 4:3:2 ரேஷியோல பிரிக்கணும் 2,000 1,500 and 1,000 advertisement 5,400 sales ratio அதே மாதிரி 5:3:2 ஏற்கனவே கேரேஜ் அவுட்புட் இருக்கு அதே ரேஷியோ தானே 2,400 1,800 1,200 wages trading குள்ள டிவைட் பண்ணி ஆகணும் 5:4:3 96,000 5:4:3 ரேஷியோல பிரிச்சோம்னா புக்ல wages வந்து P&L குள்ளே போட்டுருக்காங்க I will go with that okay probably salaries னு போட்டுக்கலாம் wages and salaries 40,000 32,000 24,000 wages வந்து நீங்க ட்ரேடிங் குள்ள போட்டு சால்வ் பண்ணலாம்னு தப்பில்லை அதான் கரெக்ட் புக்ல கிரெடிட்ல இது P&L அக்கவுண்ட் போட்டதுனால அதே ஆன்சர் வரட்டும் அப்படிங்கறதுனால நான் அங்க மாத்திக்கிறேன் no harm in that discount received P&L account credit side 1,800 1,200 600 employee welfare 4,800 5:4:3 ரேஷியோல நம்ம பிரிக்கணும் 2,000 1,600 and 1,200 rent and rates and taxes 15,000 6:5:4 6,000 5,000 4,000 electricity 3,000 2,000 1,000 ratio இது ஒண்ணா இருக்கு ஈஸியா பிரிச்சிடலாம் depreciation on furniture 2:2:1 800 800 and 400 so posted everything now tally this 4,50,000 3,05,000 2,22,000 4,50,000 3,05,000 2,22,000 GP 1,11,000 79,000 93,000 so here GP 1,11,000 79,000 93,000 1,12,800 1,12,800 your net profit transferred to the common P&L account 52,700 80,200 this is 93,600 80,200
93,600. Net profit being 32,700, 58,600. Is that clear? Only students clear and text பண்ணுங்க. We'll move on to the next one. What is the answer? Check matrix. Okay. We'll move on to the next illustration. Illustration number 15. A firm has two departments, raw materials and manufacturing. The finished goods are produced by the manufacturing department with the raw materials supplied by raw materials department at selling price. So raw material selling price department manufacturing department க்கு அனுப்புறாங்க. At what price? Selling price அப்படினா invoice price profit சேர்த்து அனுப்புறாங்க. Using the following information, prepare departmental trading and profit loss account for the year ended. Okay. இதெல்லாம் okay. Cost of closing stock of raw manufacturing department consisted of 25% for the manufacturing expenses and 75% for raw materials. In the preceding year, raw materials department earned a gross profit at the rate of 10%. Salaries 5,000 and insurance premium 1,600 are allocated between two departments on the basis of sales ratio. மொத கொடுத்த இன்ஃபர்மேஷன் போடலாம், அதுக்கப்புறம் இதை எப்படி ஹேண்டில் பண்றதுங்கிறத நான் தனியாக எக்ஸ்பிளைன். Trading and P&L account. X and Y. X and Y. Finish up quoting this. அதாவது ரெண்டு டிபார்ட்மெண்ட், ரா மெட்டீரியல் டிபார்ட்மெண்ட் ஆர்டின்னு போட்டுக்கிறேன், ஆர்எம், எம்டின்னு போட்டுக்கிறேன். இது ஆர்எம் அண்ட் எம்டி. So we'll start with opening stock. ₹1,20,000. Purchases ₹8,06,000. எம்டி டிபார்ட்மெண்ட்ல பர்ச்சேசஸ் இல்ல, ஆர்டி ரா மெட்டீரியல்ஸ்ல இருந்து வரதா அவனுக்கு இன்புட். சேல்ஸ் 8,80,000, எம்டி டிபார்ட்மெண்ட்ல 1,80,000.
manufacturing expenses dash and 24,000. Selling expenses P&L account debit பண்ணிக்கணும் 1600 and 800. Raw materials transferred to manufacturing department. Raw material department இருந்து manufacturing department transfer பண்ணது 1,20,000. Here this will be the purchases like here. RM to MD. RM to MD department போனது. Closing stock 80,000 and 24,000. Okay. The last this point to be incorporated. Cost of closing stock of the manufacturing department consisted of 25% for manufacturing expenses and 75% for raw materials. Okay. Raw material cost 75%. Okay. Manufacturing expenses on the 25. Cost of production being 100. In the preceding year, raw material department earned a gross profit at the rate of 10%. அப்படின்னா raw material departmentல cost of material 100 ஆக இருந்தா they add profit 10 and 110 is the transfer price. இந்த ரேட்டுக்கு வித்திருப்பார். அப்ப MD departmentல unsold stock இருந்துச்சுன்னா அதுல வந்து 10 out of 110 will be the unrealized profit. That we have to identify. 10 out of 110. 110 ரூபாய் எது இருந்தாலும் அதுல 10 ரூபாய் previous departmentல இருந்து வந்திருக்கு, அதை நம்ம ரிமூவ் பண்ணோம். Salaries of 5,000. And insurance premium are allocated between departments on the basis of sales ratio. அப்போ 5,000 sales ratio னா என்ன வருது? What is the sales ratio? எது சேல்ஸ்? இது ரெண்டு தான் சேல்ஸ். அவனுக்கு வெளியில வித்தது அடுத்த டிபார்ட்மெண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணது சேல்ஸ். அப்ப 10 லட்சம், இது வந்து 1,80,000 ரூபாய். சோ அந்த மாதிரி போடலாம், பார்க்கிறேன். ஆனா புக்ல அந்த மாதிரி போடல, வெறும் சேல்ஸ் மட்டும் தான் எடுத்திருக்கிறாங்க. ஓகே. 44 இது 44, இது 9. 88:18 அப்படின்னு சொன்னாக்க, அதர்வைஸ் 44:9 ரேஷியோல பிரிச்சு கொடுங்க. 5,000 பிரிச்சால் எவ்வளவு வருது? 4,150. கரெக்டா? Here 850. இன்சூரன்ஸ் 1,600 அதே மாதிரி பிரிங்க. 1328, 272. Find out net profit for the entire firm. Okay. Now tally this. ₹10,80,000, 2,04,000 rupees. So your GP in this case being 1,60,000, 34,000. Here the GP being 1,60,000, 34,000. Find out the net profit.
Your net profit in this case being 1,52,922 32,078. Now I prepare general P&L account. Summarized net profit கண்டுபிடிக்க போறேன். Net profit from RM department 1,52,922 and MD department 32,078. இந்த ஓப்பனிங் ஸ்டாக் MD ல உள்ளது RM ல இருந்து வந்தது, க்ளோசிங்ல உள்ளதும் RM ல இருந்து வந்திருக்குன்னா அவனுடைய ப்ராஃபிட் அதில் இன்க்ளூட் ஆயிருக்கும். ப்ராஃபிட் எப்போ நீங்க ரெகனைஸ் பண்ணிக்கலாம்னா என்டையர் ஆர்கனைசேஷன் விட்டு வெளியே போகணும். ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்ல இருந்து இன்னொரு டிபார்ட்மெண்ட் போயிட்டு அங்கே விற்காமல் இருந்திருந்தால் ப்ரீவியஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ல ஏதாவது ப்ராஃபிட் சேர்த்திருந்தால் அது ரியலைஸ் பண்ண முடியாது, ரிவர்ஸ் பண்ணும். ஸோ ஸ்டாக் ரிசர்வ் ஃபார் ஓப்பனிங், ஸ்டாக் ரிசர்வ் ஃபார் க்ளோசிங். இப்போ ஓப்பனிங் ஸ்டாக் 20,000 ரூபாய், மேபி finished goods of opening stock in MD, அதாவது 20,000 ரூபாய். அப்ப 20,000 ரூபாய் ரா மெட்டீரியலோட கான்டென்ட் எவ்வளவு இருக்கணும்? 15,000 இருக்கும். You can do the cross multiplication. You can do the cross multiplication. Is that okay? அப்ப அதுல வந்து ப்ராஃபிட், இது வந்து ஓப்பனிங்குரியது. அப்ப 15,000ல அன்ரியலைஸ்ட் ப்ராஃபிட் எவ்வளவு இருக்கும்? 10/110. ஓகே, department earned gross profit at the rate of 10%. So it is assumed this way. 10% சொல்லி இருக்கிறாங்க. டிரான்ஸ்ஃபர் பிரைஸ் 100 இருந்தால் ப்ராஃபிட் 10, காஸ்ட் 90. அப்ப அஷ்யூம் பண்ணி இருக்கிறாங்க. That may be logically correct. அப்ப 15,000 சொன்னால் அன்ரியலைஸ்ட் ப்ராஃபிட் எவ்வளவு இருக்கணும்? 1,500. ஓப்பனிங் ஸ்டாக் புதியது 1,500. Now closing stock 24,000 இருக்கு அப்படி சொன்னாக்க what could be the manufacturing expenses on that? இது opening stock. Okay, போன வருஷம் GP 10%. What about the GP for the current year? GPR for the current year, GP by sales plus transfer ரெண்டுமே சேர்த்து 1,80,000 ரூபாய் சம்பாதிச்சது காரணம் இந்த வேல்யூக்கு. வெளியில வித்ததும் சரி, இன்னொரு டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணதும் சேர்த்து, ரெண்டுக்கும் சேர்த்து வந்த ப்ராஃபிட் தான் அந்த 160. இந்த டினாமினேட்டர் the value being 10 lakhs. அப்படின்னா 16%. போன வருஷம் வேணா 10 இருந்திருக்கலாம், இந்த வருஷம் 16% இருக்கு. சோ அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா இங்க 24,000 இருக்கு. அதுல ரா மெட்டீரியலோட வேல்யூ மட்டும் போட்டோம்னா எவ்வளவு வரும்? 18,000. ஓகே, 18,000. ஈவன் இதை இப்படி கூட கனெக்ட் பண்ணுவாங்க. மொத்த வேல்யூல மெட்டீரியலோட வேல்யூ என்ன? 120 + 6 ரெண்டுமே மெட்டீரியலோட வேல்யூ. இல்லைன்னா 120 இன்னொரு டிபார்ட்மெண்ட்ல வந்திருக்கு. 120 is the amount transferred from the other department for their overall spending done in the previous year is 1,50,000. அப்ப எவ்வளவு percentage வருது? 80%. போன வருஷம் 75%, இந்த வருஷம் 80%. This may be logically superior than the earlier model. புக்ல வந்து என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா போன வருஷம் இந்த அதே 75%, 80%, 75% வச்சு கால்குலேட் பண்ணி இருக்கிறாங்க. இந்த மாதிரி போட்டீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் அக்யூரசி ஜாஸ்தி வரும். எப்படி ஜிபிஆருக்கு போன வருஷத்தோட ஜிபிஆர் வேற, அதே மாதிரி இந்த வருஷத்தோட ஜிபிஆர் வேறையோ, அதே மாதிரி ப்ரொபோர்ஷன் ஆஃப் த ஸ்பெண்டிங் ஃபார் மீன்ஸ் ரா மெட்டீரியல்ஸ் காஸ்ட் ஃபார் யுவர் ஃபினிஷ்டு குட்ஸ் வில் பி 80%.
இந்த சம்ல புக்ல என்ன பண்ணியிருக்கிறாங்க, போன வருஷம் இருக்கிற அதே 75% ஆஃப் த காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு ரா மெட்டீரியல்ஸ் எடுத்திருக்கிறாங்க. நோ இஷ்யூஸ். ஸோ ரா மெட்டீரியல், காஸ்ட், ப்ராஃபிட், transfer price. If the transfer price is 100, profit is 16, cost is 84. Now 18,000 is the material component we purchased from the other department at the selling price. Then what about the profit component here? 2880. Am I right? So that should be posted here, 2880. Now இதை tally பண்ணீங்கன்னா உங்களுடைய amount net profit transferable to the balance sheet capital account 1,83,620. புக்ல ரெண்டு நியூட்ரலைஸ் பண்ணி நெட் பண்ணி போட்டாங்கப்பா. ஓப்பனிங் ஸ்டாக் உடைய ரிசர்வும் க்ளோசிங் ஸ்டாக் உடைய ரிசர்வும் மைனஸ் பண்ணி போட்டிருப்பாங்க. ஓப்பனிங் தனியும் க்ளோசிங் தனியும் நான் இங்க புக்ல போட்ட மாதிரி போடலாம், தப்பு இல்லை. ஸோ மொத்த காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன்ல 75% ரா மெட்டீரியல் சொல்லி இருக்கிறான். அது போன வருஷம். இந்த வருஷம் அதே இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை இல்லையா? கிராஸ் வெரிஃபை பண்ண 80 இருக்கு. அப்ப 80% போட்டு எடுத்துட்டீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் அக்யூரேசி நல்லா இருக்கும். பட் புக்ல அதை போடலை அப்படிங்கிறனால நான் அதை ஃபாலோ பண்றேன். புக்ல எப்படி போட்டுக்கணும்? 24ல 80% will be taken. போட்டிருந்தால் எவ்வளவு வரும்? 19,200. இந்த 19,200க்கு 16% போட்டிருக்கோம். 3,072 is the stock reserve இருந்திருக்கும். இப்படியும் போட்டிருக்கலாம், தப்பு இல்லை. இப்படியும் போடலாம். அதாவது இந்த வருஷம் டோட்டல் ஸ்பெண்டிங்ல மெட்டீரியலோட காம்பனன்ட் எவ்வளவு? இந்த வருஷம் டோட்டல் ஸ்பெண்டிங் அதர் தென் ஸ்டாக் வந்து இந்த நம்பர், அந்த நம்பர்ல மெட்டீரியலோட ஸ்பெண்டிங் 120. ஓகே, 150 rupees ஸ்பெண்ட் பண்ணதுல 120 rupees மெட்டீரியல் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃப்ரம் தி அதர் டிபார்ட்மெண்ட் 80% செலவு பண்ணிரு. அந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க. So in the preceding year raw materials department earned இதெல்லாம் ஓகே. Cost of closing stock of manufacturing department consisted of 25% for the manufacturing expenses, 75% for the raw material. So இப்போ வந்து manufacturing expenses வந்து 24 and இதையும் சேர்த்துக்கலாம், other materials manufacturing expenses divided by 120 எடுத்துக்கலாம். இந்த ரேஷியோ எடுத்துக்கணும். அந்த மாதிரி அவன் எடுக்கல, பரவாயில்ல. I'll just go with the text only. There are multiple assumptions அப்படிங்கிறது நீங்க வச்சுக்கோங்க. எக்ஸாம் என்ன சார் பண்ணலாம்? அதுல மேக்ஸிமம் எக்ஸாம் நேரத்தில் கன்ஃபியூஷன்ஸ் வராது. நீங்க என்ன ஃபாலோ பண்றீங்களோ போட்டுட்டு அதர் வே ஆல்சோ பாசிபிள்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஹிண்ட் மட்டும் கொடுங்க. so that the evaluator will know that you may understand the concept better. Okay, clear text பண்ணுங்க. we'll move on to the next illustration. இந்த ஸ்டாக் ரிசர்வ் கண்டுபிடிக்கும் போது இந்த ரெசிபியன்ட் டிபார்ட்மெண்ட்ல இருக்கிற க்ளோசிங் ஸ்டாக் ஃபுல்லாவும் ப்ராஃபிட் இருக்காது. அந்த க்ளோசிங் ஸ்டாக்ல ப்ரீவியஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ல இருந்து வந்தது மட்டும்தான் அவனுடைய டிபார்ட்மெண்ட்டுடைய ப்ராஃபிட் இருக்கும். அப்ப இந்த 24,000 ப்ரீவியஸ் டிபார்ட்மெண்ட் வந்ததா அப்படின்னு கேள்வி கேட்கும் போது மொத்த செலவு எவ்வளவு பண்ணியிருக்கோம்ப்பா? அதுல ப்ரீவியஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ல இருந்து வந்தது இது மட்டும்தான். அப்ப மொத்த செலவு 1.5 லட்சம்னா ப்ரீவியஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ல இருந்து வந்தது 120னா இந்த குட்ஸ்ல ப்ரீவியஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ல இருந்து வந்த மெட்டீரியலோட காம்பனன்ட் எவ்வளவு இருக்கும்? 80% இருக்கணும். அதுதான் இந்த வேல்யூ. அதுல ப்ரீவியஸ் டிபார்ட்மெண்டோட ப்ராஃபிட் சேர்ந்திருக்கும். ப்ரீவியஸ் டிபார்ட்மெண்ட் எவ்வளவு ப்ராஃபிட் சேர்க்கிறான்? மொத்த சேல்ஸ் டிரான்ஸ்ஃபர் வேல்யூ ரெண்டும் சேர்த்து earn பண்ண ப்ராஃபிட் 160. அப்ப இத பர்சன்டேஜ்ல போட்டா 16% ப்ராஃபிட் சேர்ந்திருக்கு. அப்ப இதுல 16% ப்ராஃபிட் இருக்கும். ஆனா ஓபனிங் ஸ்டாக்கு என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா இந்த ஓபனிங் ஸ்டாக் வேல்யூல 25% manufacturing expenses, 75% raw material of the previous department. So into 75% of the material transfer from the other department. Opening இதுல இந்த opening stockல எவ்வளவு இருக்கு? 15,000. இந்த 15,000 போன வருஷம் இங்க இருந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும்போது எவ்வளவு ஜிபி சேர்த்து இருக்காங்கன்னா 10% into 10%, 1,500. போன வருஷத்துல transferred material by cost of production of the previous year is given as 75%, and the GPR of the previous year is 10%. current yearல ஒண்ணும் சொல்லல. current yearல ஒண்ணும் சொல்லலன்னா என்ன ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு? இது அப்படியே இருக்குன்னு எடுத்துக்கலாம். அல்லது current yearல GPR எவ்வளோ? 16.
கரண்ட் இயர்ல காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன்ல டிரான்ஸ்ஃபர் மெட்டீரியலோட வேல்யூ என்ன? எவ்வளவு வந்துச்சு? 80. இது எடுத்துக்கணுமா இல்லையா? தானே லாஜிக். புக்ல என்ன பண்ணிட்டாங்க, ப்ரீவியஸ் இயர் எது கரெக்டா இல்ல ஒரு கன்ஃபியூஷன்ஸ் இல்லைன்னா கிளியரா சொல்லிட்டான். கரண்ட் இயர்ல சொல்லல அப்படின்னு சொன்னாக்க we can take from the previous year logically. அப்படி இல்லை இன்னும் நல்ல ஒரு எக்ஸ்பர்ட்ஸ் லெவல்ல கால்குலேட் பண்ணோம்னா இது சுப்பீரியர். புக்ல என்ன பண்ணி வச்சிருக்கிறான், இதை 16 எடுத்துட்டான், ஓகே நியாயம் தான். இந்த வருஷத்துடைய ஜிபிஆர் எவ்வளவு, ஆனா இதை எடுக்காம இதை எடுத்து வச்சிருக்கிறான். புரியுதா லாஜிக்? So what you have to take, 80% of the material will be the material transfer from the previous department. Adla previous department share of profit added in the current year is 16%. That should be unloaded. That should be unloaded. இந்த புக்கெல்லாம் நீங்க சொந்தமா படிச்சு பாஸ் பண்ணுவீங்களான்னு தெரியாது. எவ்வளவு விளக்கம் கொடுக்க வேண்டியது இருக்கு இல்லையா? ஒரு சம்பவம் இப்படி போடுவோம், அடுத்த சம்பவம் வந்து வேற மாதிரி போட்டானா உங்களுக்கு எப்படி புரியும்? Because of years of experience, I can link why they have done this way. The other way also true எனக்கு தெரியும். பேப்பர் வேல்யூ பண்றது தப்பா போட்டார்னா எல்லாமே குவாலிஃபைட் தான்ப்பா, இந்த பேப்பர்லாம் அவன் பார்த்து தான் வந்திருப்பான், அதான் அவன் ஈஸியா புரிஞ்சுப்பான். நீங்க அதை பயப்பட வேண்டாம். உங்க சைட்ல ஹானஸ்டா பண்ணுங்க, உங்க சைட்ல ஹானஸ்டா பண்ணுங்க. கிளியர்? Hope now you'll be able to enjoy this. First enjoy. Now A&Co has departments P and Q. P sells goods to department Q at normal selling price. From the following particulars, prepare department trading and P&L account. Also ascertain the net profits transferred to balance sheet. So இதெல்லாம் தனியா கொடுத்திருக்காங்க. The following expenses incurred for both the departments were not apportioned between the departments. Salaries, advertisement, general expenses, depreciation is to be charged at the rate of 30%. Advertisement expenses of the department are to be apportioned in the turnover ratio. Advertisement on the sales ratio 3:2, 30 lakhs 20 lakhs இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். So 3:2. Okay. Salaries and depreciation are to be apportioned in the ratio of 2:1 and 1:3. So salary வந்து 2:1. Depreciation வந்து 1:3. General expenses are to be apportioned in the ratio of 3:1. போடுங்கப்பா செம்ம. அதாவது சம்மெல்லாம் ஈஸி, இந்த அன்ரியலைஸ்ட் ப்ராஃபிட் மட்டும் ஐடென்டிஃபை பண்றது நம்மளோட வேலை. அதை பண்ணிட்டோம்னா இந்த டாபிக் ஓவர். Trading and P&L account, P and Q, finish up posting all these things. To opening stock 5 lakhs, 500,000 போட்டுக்கலாமா? Purchases 2800, 300. Goods from P 800, P to Q வந்தது. அப்ப இங்க வந்து P to Q போடணுமா இல்லையா? ஓகே, 8 lakhs 800,000. தனியா சொல்லல, பார்க்கலாம். Wages
T க்கு 350, Q க்கு 200. ட்ரேடிங்ல தானே போட்டிருக்காங்க புக்ல. யா, போன சமயம் எதை மாத்தி போட்டான். அந்த புக்ல கொஸ்டினை வந்து சேலரின்னு மாத்திடுங்க. Traveling expenses, P&L con debit side 20 and 160. Closing stock 800, 209. Sales 3000, 2000. I have a doubt whether this 800 is included in the 3000 or not. இல்ல, இது தனிதான். Printing and stationery 30 and 25. Other points to be included. This last point. Yes, tell me. Salaries to be apportioned 2:1 ratio. 22,000, 11,000. Advertisement expenses 72, 48. General expenses 375, 125. Depreciation 96 க்கு 30%, 1:3 ரேஷியோல பிரிச்சு கொடுங்க. 30% 96,000 பிரிச்சாக்க 7,200. 7,200, 21,600. எல்லாமே ஷேர் பண்ணியாச்சுல? யா. Now tally the trading and P&L account here. $4,600. 4,600, 2209. What is the GP here? 950, 909. By GP 950, 909. And net profit 950, tally பண்ணீங்கன்னா 225.8. 909, 419.4. General P&L account by net profit cross verify whether the answer is correct. வருதா? Net profit 4. ஓகே, அப்ப ரெண்டுமே தப்பு. salaries வந்து தப்புப்பா. 220 and 110. புக்ல இதை மாத்திங்க. This is 3,30,000 rupees. இப்ப போடுங்க. So I am working for the book answer, right? So அப்ப இது 220, 110 ஆன்சர் வரும். இப்ப வரும். So இங்க by P and Q net profit 225.8, 419.4. ஓப்பனிங் ஸ்டாக் உடைய ஓப்பனிங் ஸ்டாக் இல்ல, க்ளோசிங் ஸ்டாக் மட்டும் தான் இருக்கு. இதுக்கு மட்டும் நீங்க ஸ்டாக் ரிசர்வ் ரிவர்ஸ் பண்ணா போதுமானது. Then you will get net profit transferable to the balance sheet.
P sells the goods to department Q at normal selling price ன்னு சொல்லிட்டான். அப்ப what about the GPR for P? GB by not only sales and transfer. Goods transferred to the other department by adding the profit should also be in the denominator. ரெண்டுக்கு சேர்த்து அந்த profit. GP being 950 divided by 800 plus 3000, 3800, 25%. இப்ப மொத்தமா எவ்வளவு செலவு பண்ணி இருக்கிறாங்க, அதுல அதர் டிபார்ட்மெண்ட்ல இருந்து வந்தது 800. So stock reserve எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? Closing stock multiplied by proportion of stock transferred from previous department into GPR of previous department. ஃபார்முலா மாதிரி வச்சுக்கலாம் அவசியம் இல்லை. 250 ரூபாய் இருக்கு. இந்த 250 ரூபாயில போன டிபார்ட்மெண்ட்ல இருந்து வந்தது மொத்த செலவு பண்ணது 1300. அதுல போன டிபார்ட்மெண்ட்ல இருந்து வந்து 800 மட்டும்தான். To this extent of closing stock may contain the goods transferred from the previous department. So இதுல GPR எவ்வளவு இருக்கணும்? 25% இருக்கணும். ஓகே, புக்ல என்ன பண்ணி இருக்கிறாங்கன்னா இதை மட்டும் எடுத்திருக்கிறாங்க. which is logically correct. 1300 is logically correct. புக்ல என்ன பண்ணி இருக்கிறான்? டோட்டல் பர்ச்சேசஸ்ல இருந்து previous டிபார்ட்மெண்ட்ல இருந்து வந்த பர்ச்சேஸ் மட்டும் எவ்வளவு? டோட்டல் பர்ச்சேசஸ்னா 300 plus 800 1100. previous டிபார்ட்மெண்ட்ல இருந்து வந்தது மட்டும் 800. ஓகே, இது பர்ச்சேஸ்ட் ஐட்டமா இருந்தால் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்ல. பர்ச்சேஸ் ஐட்டமா இருந்தா அவங்க சொன்னது கரெக்ட். ஃபினிஷ்டு குட்ஸா இருந்தா வேஜஸும் செலவாயிருக்கும்ல உள்ளார. இந்த ஐட்டம் வந்து ஃபினிஷ்டு குட்ஸாக இருந்திருந்தால் வெளியிலிருந்து வந்த ரா மெட்டீரியல்ஸ், கீழ இருந்து வந்த ரா மெட்டீரியல்ஸ் ரெண்டும் சேர்த்து நான் செஞ்ச லேபர் காஸ்டும் சேர்த்தால் அந்த ஃபினிஷ்டு குட்ஸோட காஸ்ட் வருது. அதுல வெளியிலிருந்து வந்த குட்ஸோட வேல்யூ ப்ராஃபிட் இருக்காது, வேஜஸ்ல ப்ராஃபிட் இருக்காது, ப்ரீவியஸ் டிபார்ட்மெண்ட் வந்த குவான்டிட்டிக்கு மட்டும் தான் ப்ராஃபிட் இருக்கும். அப்ப 1300ல 800 rupees மட்டும் தான் ப்ராஃபிட் இருக்கும். அந்த போர்ஷனுக்கு 25% ப்ராஃபிட் கண்டுபிடிக்கிறது ஒன் ஆஃப் த மெத்தட்ஸ். ஸோ புக்ல இந்த மாதிரி ஃபாலோ பண்ணி இருக்கிறாங்க. கோவிதன் எந்த ஒரு விளக்கமும் கொடுக்காமல் புக்ல இப்படி சால்வ் பண்ணதுனால ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு ரொம்ப கன்ஃபியூஷன்ஸ் வருது. நான் இங்க விளக்கம் கொடுக்குறேனே, அதுவும் போடலாம் இதுவும் போடலாம். கிளியர்? எஸ். கெட் மீ த ஃபைனல் வேல்யூ. 38,000. So 38,000 will be here. And 607.2, 607.2 here. Net profit transfer will be 607.2. Okay. அப்ப டோட்டல் வந்து வேற நம்பரா? ஓகே, 645.2. ஓகே, 645.2. இப்ப இந்த லாஜிக் புரியுதா? ஸ்டாக் ரிசர்வ் எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்றது அப்படின்ட்டு. Okay. A Limited manufacturing electronic components operates with the two departments. Transfer made between the departments of both purchased goods and manufactured goods. Goods purchased are transferred at a cost
and manufactured goods are transferred only at selling price. X, Y இங்கேருந்து இங்க என்ன போகுது? ரா மெட்டீரியலும் போகுது, finished goodsம் போகுது. Finished goods at selling price, raw material at cost price. அதே மாதிரி Y கிட்ட இருந்தும் Xக்கு போகுது, vice versa. இவனும் கொடுக்குறான், இவனும் வாங்கிக்கணும், கொடுத்து வாங்கிக்கிற மாதிரி. ரா மெட்டீரியல் வரும்போது காஸ்ட் பிரைஸ், finished goods வரும்போது selling price. Transactions for the year ended March 31, 2023 are given below. You are required to prepare departmental trading account and A Limited trading account. A Limited trading account consolidate பண்ணிக்கணும். ஒரு எக்ஸ்ட்ரா காலம் வச்சுட்டு ரெண்டு சம் பண்ணி போட்டுக்கணும். Also show the reconciliation of the profits ascertained from these accounts. Right. The following were the transfers from department X to department Y and from department Y to department X. ரெண்டுமே இருக்கு. Okay, let's now start. மூணு காலம். ஓகே, 2 டிபார்ட்மெண்ட்ஸுக்கு 2 காலம் அண்ட் அக்ரிகேட்டுக்கு ஒரு காலம். ஓகே, எக்ஸ் அண்ட் ஒய் ட்ரேடிங் அண்ட் P&L அக்கௌண்ட், X, Y, A Limited, X, Y consolidated. Finish up this first of all. Opening stock 20, 15, 35. இது அப்புறமேட்டு போட்டுக்கலாம். சேல்ஸ் 1,90,000, 1,35,000. Wages 12,500, 7,500. Purchases 1,80,000 rupees. Closing stock closing stockல ரா மெட்டீரியலும் இருக்கு, ஃபினிஷ் பண்ண ஐட்டமும் இருக்கு. பர்ச்சேஸ்டு குட்ஸ் அப்படிங்கிறது ரா மெட்டீரியல் ஸ்டேட், வாங்கி அப்படியே கொடுக்குறது. மேனுஃபேக்சர் குட்ஸ், ஃபினிஷ்டு குட்ஸ் 7,000, 8,000. Clear? So this paragraph. Department X to Y, X to Y transfer ஆனது. Purchased goods, raw material X க்கு வெளியே போகுது, Y க்கு உள்ளார வருது. And finished goods 20,000, X க்கு 20 வெளியே போகுது,
Y க்கு 20 உள்ளார வருது. டிபார்ட்மெண்ட் Y to X purchased goods 5000 X க்கு உள்ளார வருது 5000. ஓகே, Y க்கு வெளியே போகுது. And finished goods 35000 Y க்கு வெளியே போகுது, X க்கு உள்ளார வருது. Stocks were valued at cost to the department concerned. அந்த டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு என்ன காஸ்டா இருக்கோ அந்த காஸ்ட். previous department ஏதாவது ப்ராஃபிட் ஆட் பண்ணி வந்திருந்தால் அதுவும் சேர்ந்திருக்கும். It is estimated that the closing stock of the manufactured goods of department Y consisted of 20% of the goods received from department X. And the closing stock of department Y consisted of 20% of the goods received from department Y. 20% goods of this will be the goods of the other department. வேற ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்ல இருந்து வந்தது. Yes. Come on, find out the GP. $2,25,000. 1,88,000. 2,25,000. 1,88,000. GP here being 52,500. 59,500. Now you have to find out the unrealized profit. Now I have to find out the GPR here. GPR is nothing but GP by sales and the transfer of items with profit into 100 for X. GP being 52,500. Sales and finished goods transfer 20. Finished goods transfer எவ்வளவு இருக்கு? 20. 2,10,000. இப்போ எவ்வளவு வருது? You have to add this one and this one. 2,10,000 பர்சன்டேஜில் போட்டா ஒயில் அதே மாதிரி GP being 59,500, sales and transfer 135 plus 35, 1,70,000, then the value being 35%. Now I am going to calculate the unrealized profit. Unrealized profit. For X department. எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? Closing stock, proportion of stock from other department into GPR of other department. GPR of other department. X or a closing stock which contains a profit being only this much. 7,000. அதில் other department cost stock 20% சேர்ந்திருக்கும். இது இல்லை இதில். So into 0.2. அதில் GPR of the other department 35%. எவ்வளவு வருது? 490. 490. ஒயில் அதே மாதிரி 8,000 into 0.2 of the other department. X department profit 25% on this. Other department's profit 400. Now total எவ்வளவு வருது? General P&L account. General P&L account.
X, Y 52,500, 59,500. Unrealized profit on closing stock and stock opening stock சொல்லணும் இல்லையா? Closing stock குறியீடு போட்டுக்கிறோம். Stock reserve for closing stock. X, Y 490 and 400, 890. Stock reserve for opening X, Y. Okay, I assume that opening will also contains the same. Opening இருக்கிற மாதிரி கொடுக்கல, adjust பண்ணல, then it is presumed they don't have any stock in the opening. அப்ப இத tally பண்ணீங்கன்னா என்ன ஆன்சர் வருது? This value 1,12,000, 1,12,000, 890 less பண்ணிட்டீங்கன்னா 1,11,110, 1,11,110. Net profit transfer to the balance sheet. Consolidation சொன்னால் ரெண்டு ஆட் பண்ணி போடணும். 35,000, wages 20,000, purchases 180. These are mutually cancelled. Departmental transfers are mutually cancelled. Sales எவ்வளவு வருது? 3,25,000. Closing stock of raw materials 20, 2 plus 5, 7,000. Finished goods இந்த வேல்யூ போறதுக்கு பதிலா closing stock இங்க இருக்கு. இந்த வேல்யூ போறதுக்கு பதிலா இதுல இருந்து unrealized profit remove பண்ணிட்டு போடலாம். remove பண்ணிட்டு போட்டா எவ்வளவு வருது? 14,110. இத டேலி பண்ணீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுக்கு GP being 1,11,110 வந்துரும். 1,11,110. 3,46,110. 3,46,110. Is that clear? புரியுதா? Consolidation பண்ணும்போது inter departmental transfer skip பண்ணிடுங்க. Closing stock வந்து unrealized profit remove பண்ணிட்டு போயிட்டீங்கன்னா data வந்து A limited as a whole. Okay, ரெண்டுமே ஒரே டிபார்ட்மெண்ட் தானே. ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் இன்னொரு டிபார்ட்மெண்ட் போச்சுன்னா அதை எப்படி சேலா போடுவீங்க? அதனால அது ரெண்டும் எலிமினேட் பண்ணிடணும். க்ளோசிங் ஸ்டாக்கோட வேல்யூ, அன்ரியலைஸ்ட் ப்ராஃபிட் ரிமூவ் பண்ண பிறகு இருக்கிற வேல்யூ போடணும். Now let's move on to the next illustration. Illustration number 18.
So Samudra and Company, a partnership firm, has 3 departments K, L, M, which are under the charge of the partners B, C and D respectively. 3 டிபார்ட்மெண்ட் 3 பார்ட்னர்ஸ் ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணியிருக்காங்க, கண்ட்ரோல் எடுத்திருக்கிறாங்க. கன்சாலிடேட்டட் P&L அக்கவுண்ட் கொடுத்திருக்காங்க. நம்மளுடைய வேலை இதை ஸ்ப்ளிட் பண்ணி போடுறது தான். Now let's see. Three departments. Trading and P&L account, for all the 3 departments. K, L, M are the departments. K, L, M. Are the departments. I may record the 3 or 4 adjustments first. இது ரெவென்யூ சம்பந்தப்பட்டது. ஓகே, breakup of opening stock. To opening stock, K ki 37,890, 24,000 for L, M 20,000 rupees. Opening stock over. Purchases of a breakup. Next, 1,40,700, 80,600, 44,400. Salaries and wages. P&L account debit பண்ணிக்கலாம். இதுல salaries and wages include 12,000 wages of department M. The balance salary should be apportioned to the 3 departments. P&L account போட வேண்டியது. 48,000 ல 12,000 தனி, பேலன்ஸ் 36,000 ரூபாய் 3 டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு அப்போர்ஷன் பண்ணணும். 4:4:1, 16,000, 4,000. And rent expenses 10,800. Adjustment number 4 2:5 ratio.
2,400, 2,400, 6,000. Selling expenses, okay, 5 ல இருந்து எடுத்துக்கிறேன், 5 ல இருந்து 7 வரைக்கும். And discount allowed ought to be apportioned in the ratio of turnover. Turnover தெரியாம போட முடியாது. ஓகே, செல்லிங் எக்ஸ்பென்சஸ். அப்ப சேல்ஸ் வந்து 7th adjustmentல கொடுத்திருக்காங்க. Sales made by the 3 departments vary. So by sales 1,80,000, 1,30,000, 90. Discount allowed. Sales ratio வருது 18:13:9. இது ரெண்டும் 18, 13, 9 ரேஷியோல பிரிக்கணும். எவ்வளவு வருது? 6,480, 4,680, 3,240. டிஸ்கவுண்ட் அலௌட் அதே மாதிரி 540, 390, 270. Depreciation 6th adjustment. An asset should be equally charged to the 3 departments. 250, 250, 250. 250 all. Net profit for the year வந்து மாறிடும். Sales போட்டாச்சு. Closing stock, discount received, 7 வரைக்கும் போட்டாச்சு. இன்னும் இது ரெண்டு மட்டும் போட்டா போதும். Up to 7 we have already completed. Remaining 8th to 11th. Breakup of closing stock 4,500, 22,300, 21,600. The closing stock of Department M includes 5,700 goods transfer from Department K. However, opening stock does not include any goods transfer from the other departments. Appa unrealized profit. Closing stock of Department M for M. M stock 5,700 is the goods transfer from the other department. Now you have to apply the GPR for K department. ஏன்னா எங்க இருந்து வந்திருக்கு? K department. Opening stockல இல்ல. Department K and L sold goods worth rupees 10,700 and 600 respectively. Department M. Okay. Sales transfer. K வந்து 11,300 சேல் பண்ணியிருக்கிறார். அப்ப டிரான்ஸ்ஃபர் K கிட்ட இருந்து வரும். அதுல எல்லுக்கு வந்து 10,700 டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் K and L சோல்டா. ஓகே, K சேல் பண்ணது 10,700, L சேல் பண்ணது 600. அப்ப M க்கு வந்தது எவ்வளோ? 11,300 from K and L.
to M. Discount receipts are trade receivables traceable to departments in this ratio. Discount receipt avane share பண்ணி கொடுத்துட்டான் 400, 250, 150. Partners are to share the profits as under. The last வந்து profit கண்டுபிடிச்ச பிறகு நம்ம ஷேர் பண்ணி கொடுக்க வேண்டியது. இப்ப தேவையில்லை அது. Clear? Now, come on, finish up telling this. Total 2,35,800. 1,52,900. 1,11,600. 2,35,600. 800. 1,52,900. 1,11,600. GP 57, 210, 48, 300, 23, 900. So here GP 57, 210, 48, 300, 23, 900. Now find out the net profit. 57, 6, 10, 48, 57, 6, 10, okay. 48, 6, 550, 24,050. 57,610, 48,550, 24,050, your net profit. 31,940, 24,830, 10,290. இப்ப எம்ஸ் ப்ராஃபிட் எவ்வளவு இதுல எம் ஸ்டாக்ல கேஸ் ப்ராஃபிட் இருக்கும். ஃபைண்ட் அவுட் த கேஸ் ப்ராஃபிட். கேஸ் ஜிபிஆர் கே உடைய ஜிபி 57 to 10 for the sale and transfer ரெண்டு சேர்த்து போடணும். டினாமினேட்டர் எவ்வளவு வருது? 1,80,000 plus 10,700, 1,90,700. Represent that in percentage. 30%. You substitute that 30% here. 1,710. This is the stock reserve. Now I have to prepare P&L appropriation account to share the profits. To share the profits. Partnership firm liya apne partnership ஆவும் மாத்திட்டாங்க. So P&L appropriation account. Write the net profit from KLM. எல்லாம் சேர்த்தா 67,060 to stock reserve 1710. இனிமேல் இந்த ப்ராஃபிட் எப்படி ஷேர் பண்ண போறோம்?
Partners are share the profits as under 75% profits of department K, L, M to the respective partners in charge. யார் பார்ட்னர்ஸ் இங்க இருக்கிறாங்க? BCD. B வந்து K க்கும், C வந்து L க்கும், D வந்து M க்கும் இன்சார்ஜ். BCD capital for BCD. அந்தந்த டிபார்ட்மெண்ட் உடைய ப்ராஃபிட்ல 75% will be now calculated and transferred to them. 31,940 ல 75%, 23,955. C key அவருடைய டிபார்ட்மெண்ட் 24,830 ல 75%, 18,623. D ல அதே மாதிரி 7,718. Then balance profit to be credited to these partners in the ratio of 2:1:1. 67,060, 67,060 capital. BCD. Balance எவ்வளவு இருக்கு? 15,054. Should be shared among the partners in the ratio of 2:1:1. 7527, 3763, 3764. Is that clear? Round off பண்ணிக்கிறேன் கடைசியா. Now let's move on to the next illustration. Illustration number 19. It's one of the easiest, trickiest illustration. Easiest but trickiest illustration. We have been given 3 departments. Let's see. Three departments are there, X, Y, Z. Following details are available in respect of business for a year. Opening stock, purchases, sales. Opening stock and purchases units la kuduthirukkranga. Total value of purchases 1 lakh. It is observed that the rate of gross profit is the same in each of the department. Prepare departmental trading account. Okay. அப்ப purchase cost வந்து டோட்டலா கொடுத்திருக்காங்க, ஒவ்வொரு ஐட்டமும் எவ்வளவுன்னு கொடுக்கல. அதுதான் இந்த சம்மோட பியூட்டியே. இது எப்படி பிரேக் பண்றது? Let's see. Trading account. One of the interesting illustration. X, Y, Z. X, Y, Z.
Okay. To opening stock, purchases by sales, closing stock, GP. Opening stock எவ்வளவு இருக்கு? 120 units, 80 units, 152 units. This color is to represent units. Okay. Purchases 1000, 2000, 2400. Sales 1020, 1920, 2496. Price being 20 ன்னு சொன்னா சேல்ஸ் வேல்யூ எவ்வளவு இருக்கு? மல்டிப்ளை பண்ணி சொல்லுங்க. X க்கு 2400, Y க்கு 43200, Z க்கு 62400. Purchase total cost வந்து 1 lakh. 1 lakh. X ஓட இது எவ்வளோ, Y ஓட இது எவ்வளோ, Z ஓட இது எவ்வளோன்னு கொடுக்கல. Closing stock in units எவ்வளோ? 120 minus 1000, 120 plus 1000 minus 1020 னா 100 will be the closing stock in units. Y க்கு வரும்போது 80 plus 2000 minus 1920, 160. Z வந்து 152 plus 2400 minus 2496, 56. இப்ப இந்த 1 lakh X, Y, Z க்கு எவ்வளவுன்னு தெரியல. ஆனா gross profit is the same in each department. எல்லா டிபார்ட்மெண்ட் GP சேம். இப்ப இந்த சம்ம எப்படி ப்ரொசீட் பண்றோம்னா, all purchased items sold. Purchased, all purchased items sold. No stock situation. X, Y, Z எவ்வளவு பர்ச்சேஸ் பண்ணி இருக்கிறாங்க? 1000, 2000, 2400. Sale rate being 20, 22.5, 25. அதாவது no stock situation. அப்ப இது 20,000 rupees, 45,000, 60,000. Then overall sales being 1,25,000. What about the cost of these items purchased? Total 1,03,000. தனித்தனியே தெரியாதான் total தெரியும் இல்லையா? அப்ப GP being 25,000. This is sales. Now what is the GPR? 25 divided by 125, 20%. அப்ப GP on every item எவ்வளோ? 20 rupees னா GP 4 ரூபாய் இருக்கும். 22.5 னா 4 rupees 50 paise. இதுக்கு 5 rupees இருக்கும். அப்படின்னா cost of per unit, cost per unit 20 minus 4, 16, 22.5 minus 4.5, 18, 25 minus 5, 20. Clear? Now apply this values here. 1000 into 16, 16,000, 2000 into 18, 36,000, 2400 into 20, 48,000. இப்ப இந்த மூணுத்தையும் ஆட் பண்ணி பாருங்க. Do you get 1 lakh or not? That's all. அப்போ ஓப்பனிங் ஸ்டாக்கும் அதே மாதிரி கண்டுபிடிங்க. 120 into 16,
7,000. 1,920. Y வந்து 1,440. Z 3,040. Closing stock அதே மாதிரி 1,600. You have to multiply this rate. Okay. The calculated rate will be used for finding the opening stock value and closing stock value. 2,880. 1,120. GP வந்து இந்த சேல்ஸ்ல 20% இருக்கும், இல்லைன்னா போட்டு பாருங்க, அதான் வரும். 4,080, 8,640, 12,480. Tally பண்ணி பாருங்க, you will get tally. 22,000, 22,000, 46,080, 63,520. 22,000, 46,080, 63,520. வருதா? Clear? So let's go for the illustration number 20. Illustration number 20. Mrs. Auto Garage consisted of 3 departments: spares, services and repairs. Each department being managed by a departmental manager whose commissions was respectively 5%, 10%, 10%. இதுக்கு 5%, இதுக்கு 10%, இதுக்கு 10%. Of the respective departmental profit. In the absence of inadequate profit, a minimum commission of 3,000 is to be paid to the manager. Inter-department transfers of goods and services are made on the basis of loader price given as under. So, spares to services 5% above cost, spares to repairs 10% above cost, repairs to services 10% above the cost. இது மாதிரி போயிருக்கு. லாபம் இல்லாத போது அட்லீஸ்ட் 3,000 கொடுக்கறதா சொல்லியிருக்கிறாங்க. In respect of the year ended 31st March 2023, the books has already been closed and positions drawn. Sorry. Subsequently, it was discovered that closing stock of departments had included interdepartmental transferred goods at loader price instead of the correct cost price. So, இதெல்லாம் loading ஓட போட்டுட்டாங்கப்பா. Correct cost price போடணும். From the following information, prepare the revised statement, recompute the departmental profit and loss also. Right. Now, spares, service, repairs. What is the net profit as per the books? 19,000 loss, 25,200 profit, 36,000 profit. Interdepartmental transfers included at loader price in the departmental stocks. Okay. Interdepartmental transfers included at the loader price in the departmental stocks.
32,500. 10,500 from spares, 22,500, 22,000 from repairs. ஸ்பேர்ஸ்லேருந்து வந்திருந்தால், ஸ்பேர்ஸ்லேருந்து சர்வீஸுக்கு வந்திருந்தால் 5% எபோவ் காஸ்ட். அப்போ 100, 5, 105 இருக்கு. அப்போ இதில் ப்ராஃபிட் காம்பனண்ட் எவ்வளோ இருக்கணும்? 5/105, 500 rupees. இது வரும்போது 10% above cost. எதுல? repairs to services 10/110 எவ்வளவு வருது? 2000. 2500 rupees service departmentல இருக்கிற profit now to be unloaded. அதே மாதிரி இந்த 2100 from spares, sparesல இருந்து ரிப்பேருக்கு வந்திருக்கு. அப்ப 10/110 sparesல இருந்து ரிப்பேர்ஸ் எவ்வளவு வருதுங்க? 191. இதுல வந்து ஏற்கனவே என்ன பண்ணிட்டாங்க? கமிஷன் அட்ஜஸ்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க. இந்த கமிஷன் நம்ம ரிவர்ஸ் பண்ணோம். ஏன்னா கமிஷன் வந்து கரெக்ட் ப்ராஃபிட் தான் கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ ஆட் பேக் த ராங் கமிஷன். லாஸ் வந்தால் மினிமம் 3000 கமிஷன் கொடுத்துருப்பாங்க. அதை நம்ம ரிவர்ஸ் பண்ணிடுறோம். சர்வீசஸ்க்கு எவ்வளோ கமிஷன் கொடுக்குறாங்க? 10% ஆஃப் த ப்ராஃபிட். 100 ரூபாவா இருந்தால் 10 ரூபா போக 90 ரூபாய் வந்திருக்கும் இல்லையா? 10 ரூபா போக 90 ரூபாய் வந்திருக்கும். இந்த 90 ரூபாய் தான் நெட் ஆஃப் கமிஷன். அப்ப கமிஷன் எவ்வளவு இருக்கணும்? இன்டு 10/90. எவ்வளவு வருது? இது 25,200 இல்ல, 22,500. புக்ல கரெக்ட் பண்ணிடுங்க. 22,500. ஓகே. அப்ப எவ்வளவு வருது? 22,500 into 10/90 போட்டா ஓகே. ஓகே, அது கரெக்ட் தான் போல இருக்குப்பா. சாரி, தப்பா இருக்குமோ நினைச்சேன். கரெக்ட் தான். 25,200. இப்போ 25,200 இஸ் த நெட் ஆஃப் கமிஷன். கமிஷன் எவ்வளவு வரும்? என்னைக்கு கமிஷன் வந்து லாஸ் வந்திருக்கோ இல்லை இன்எடிக்குவேட்டா இருந்தால் மினிமம் எவ்வளவு கொடுக்கறது கேரண்டி கொடுத்துருக்காங்க? 3,000. இவருக்கு வரும்போது அதே மாதிரி 10%, 36,000. இது வந்து ரிப்பேருக்கு. அப்ப கமிஷன் எவ்வளவு இருக்கணும்? 90, 36,000. 10 எவ்வளவு இருக்கணும்? 4,000. அது வந்து 3,000 மேல தான் இருக்கு. அப்ப அவருக்கு எவ்வளவு கொடுத்திருப்பாங்க? 4,000. Now net profit before commission 16,000, loss 28,200, 40,000 rupees. Interdepartmental profit, interdepartment profit to be adjusted. ஸ்பேர்ஸ்ல இருந்து யார் யாருக்கு போயிருக்கு? சர்வீஸுக்கு போயிருக்கு, ரிப்பேருக்கு போயிருக்கு. இது ஒரு 500, இது ஒரு 191. ஸ்பேர்ஸ் ஆட் பண்ண ப்ராஃபிட் should be removed from spares profit 691. சர்வீஸ்ல இருந்து
எங்கேயாவது போயிருக்கா? இல்ல. ரிப்பேர்ல இருந்து போயிருக்கா? ஆமா, இது ரிப்பேர்ல இருந்து போயிருக்கு. எவ்வளவு அமௌண்ட்? 2000. It is a profit added by the repair should be removed from them. After removing this, the correct profit being 16,691 loss, 28,200, 40 minus 2,000, 38,000. Now we can calculate the commission. Commission in this case being first case, minimum guarantee 3,000. இங்கே வரும்போது 28,200 rupeesல 10% போட்டால் 2,820, பட் மினிமம் கேரண்டி 3,000 rupees. 38,000 10% வந்து 3,800, மினிமம் கேரண்டி 3,000 மேலே தான் இருக்கு. Then net profit after commission or rectification, 19,691 loss, 25,200 gain, 34,200 gain. Clear? Let's move on to the solved case. இது வந்து branch accountல Paul and Co. Is a manufacturer of umbrella with their head office at Kolkata. In order to expand their business, Mr. Saurav Paul, grandson of our founder Mr. Suresh Paul, opened a branch of their business at Bangalore in the southern Indian state of Karnataka. It was decided Saurav that goods will be invoiced from Kolkata head office to their Bangalore branch at 20% less than the list price, which is cost plus 100. அதாவது காஸ்ட் 100 இருந்தா யூசுவலா ப்ராஃபிட் ஒரு 100 சேர்த்து லிஸ்ட் பிரைஸ் ஆக 200 இருக்கும். அதுல 20% லெஸ் பண்ணி அனுப்புறார், 40 rupees, 160 being what? Invoice price. இவர் அனுப்புறது இன்வாய்ஸ் பிரைஸ். இதே மாதிரி இல்லஸ்ட்ரேஷன் ஆரம்பத்திலே பார்த்திருக்கிறோம். There were not much transaction between the head office and Bangalore branch during the next financial year due to lockdown induced by the COVID-19 outbreak. However, the business started with slowly but steadily in 2023. Following are the details given here. It is further communicated by the branch manager that there has been some stock shortage at their Bangalore branch, which were identified in the month of March 23. Calculate amount of stock shortage at invoice price that occurred in Bangalore branch. Determine the gross profit or loss made by Bangalore branch. Determine the net profit or loss. So, எல்லாமே போட சொல்லி இருக்கிறாங்க. So, you have to prepare under stock shortage கண்டுபிடிக்கிறது இருந்தால் நீங்க stock and debtors மெத்தட்ல போட தான் கண்டுபிடிக்க முடியும். Under invoice இந்த debtors மெத்தட்ல வந்து abnormal loss stock shortage எல்லாம் omit பண்ணிடுங்கன்னு சொல்லுவாங்க. இதுல தான் நம்ம காமிக்க வேண்டியதா இருக்கும். அதனால whenever we supposed to calculate the stock shortage, it's better to go with the stock and data system. Is that okay? So as per the stock and data system, what you have to do? You have to prepare all the ledgers. Right.
So branch stock, branch stock adjustment account, branch debtors, branch cash if it is needed, branch expenses, branch P&L account. Stock at Bangalore at the invoice price 24,000, opening stock 24,000. எவ்வளவு ப்ராஃபிட் காம்பனன்ட் இருக்கு இதுல 60, 100, 60, 160. For 60, 160, 60 will be the profit component. அப்ப 6 by 16 or 3 by 8. 3/8 will be the profit. Then unloading. Opening stock unloading எவ்வளவு வருது? 9,000. Okay. Amount due from debtors in the beginning. Opening balance 20,000. Goods received at invoice price 2,64,000. And branch stock adjustment goods received அதுக்குரிய unloading எவ்வளவு 99,000. Goods returned to head office 2,000. அதுக்குரிய loading goods returned 750. Cash sales 92,000 will come in the branch cash account. Credit sales 2 lakhs. So inge credit sales branch debtors, branch stock 2 lakhs. Cash received from debtors, branch cash 1,71,268. Here branch debtors 1,71,268. Expenses incurred at Bangalore branch to branch expenses 34,732 by branch expenses 34,732. Remittances from Bangalore branch to Kolkata head office. Remittances 2,40,000 rupees. Amount due from debtors year end. Balance, closing balance 48,732. Stock at the end, closing stock 30,800. அதோட loading unload பண்ணுங்க into 3/8 எவ்வளவு 11,550. So I have posted all these values. Now branch stock tally பண்ணுங்க. It should tally, அப்படி இல்லைன்னா அது abnormal loss இருக்கும். $3 lakhs 20 tally ஆச்சா? tally ஆகல. What is the balancing figure? So இங்க ஒரு தனிய ப்ராஃபிட் இருக்குல்ல, அதை நம்ம போடாம விட்டுட்டோம். சாரி. What is the profit?
GP. என்ன GP அது? Transfer to the branch adjustment account. ₹40 எக்ஸஸ் விற்கிறாங்க இல்லையா மந்த ரேட்ல, அது ஒரு ப்ராஃபிட் இருக்கும். ஸோ 92 பிளஸ் 200, இது வந்து என்ன ரேட்டுக்கு இருக்கு? 160 இருக்கு. 160க்கு வாங்கி 200 விற்கிறார். தென் திஸ் இஸ் 200 ரேட்டு. அப்போ ப்ராஃபிட் வந்து 40/200 இருக்கணும். எவ்வளோ வருதுங்க? இதுக்கு மட்டும் போட்டா 40,000 வருதா? எவ்வளோ? 40,000. ஸோ பிரான்ச் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இது வந்து ₹40,000. 2 lakhs into 40. இது நான் வந்து முன்னாடி ஒரு சம் பார்த்தோம்ல, அதுல இருந்து கெஸ் பண்ணேன். கேஷ் சேல்ஸ் சோல்ட் அட் இன்வாய்ஸ் பிரைஸ், கிரெடிட் சேல்ஸ் சோல்ட் அட் லிஸ்ட் பிரைஸ். அது சொல்லல இல்லையா எங்கேயும்? எங்க இருக்கு? ஓகே ஓகே. It was decided, okay, இதெல்லாம் ஓகே. கொல்கட்டா. Cash sales are made at the invoice price, credit sales at list price. ஓகே. அப்ப எதுல ப்ராஃபிட் இருக்கும்? இதுல ப்ராஃபிட் இருக்கும். இதுல மட்டும்தான் அடிஷனல் ப்ராஃபிட் இருக்கும். அது ₹40,000. இப்ப டேலி பண்ண டேலி ஆகணும். அப்படி ஆகலைன்னா அது அப்நார்மல் லாஸ் ஆர் கெயினா இருக்கலாம். இதுக்கு முன்னாடி பிரான்ச்ல பார்க்கும்போது அப்நார்மல் கெயின் வந்த மாதிரி பார்த்தா இப்ப லாஸ் வர மாதிரி பார்க்கும். ஸோ 3,28,000. 3,28,000. There is a shortage of 3,200. Am I right? Abnormal loss. அப்படி இருந்துச்சுன்னா அந்த அப்நார்மல் லாஸ் உடைய ப்ராஃபிட் அன்லோடிங் இதுல பண்ணணும். 3,200 into 3/8, 1,200. காஸ்ட் எங்க போயிடணும்? பிரான்ச் P&L அக்கௌண்ட்ல போயிடணும். ₹2,000. Am I right? பிரான்ச் ஸ்டாக் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் அக்கௌண்ட் டேலி பண்ணுங்க. $1,08,000 வருதா? இந்த ப்ராஃபிட்டும் சேர்த்துங்க. இந்த ப்ராஃபிட்டும் சேர்த்துக்கணும். பிரான்ச் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் 1,48,000. So you'll get the GP 1,34,500. So here by GP 1,34,500. Then branch debtors tally ircha. I think it will be tallying 2,20,000. இதுவும் டேலி ஆயிடும் நினைக்கிறேன். அதெல்லாம் நமக்கு தேவையில்லை. பிரான்ச் கேஷ் வந்து பிரான்ச் P&L அக்கௌண்ட் கொண்டு போயிடலாம். அவன் என்ன கேட்கறானோ அதை மட்டும் போட்டா போதும். நெட் ப்ராஃபிட் கேட்டிருக்கிறாங்க. ஸோ பிரான்ச் எக்ஸ்பென்சஸ் 34,372. கேஷ் அக்கௌண்ட் டேலி ஆயிடுச்சுல? இதை டேலி பண்ணீங்கன்னா வாட் இஸ் த நெட் ப்ராஃபிட்? What is the net profit here? 90,000. Okay, 90. இது 732 போல இருக்கு. 732 நான் தப்பா போட்டேன். ஓகே, 732 அப்படின்னா 97,768 is the correct value. Clear? Clear, Dane? So we'll try to finish up the true and false and fill in the blanks in this topic. A departmental profit and loss
Insurance and stock should be apportioned based on average value of stock ratio சொல்லி இருக்கிறாங்க. True. Stock value வச்சு நம்ம பிரிக்கலாம். In the final balance sheet, closing stock of department receiving goods from another department at cost plus 10% profit should be shown at the cost to the receiving department அப்படின்னு சொல்றாங்க. False. Receiving department உடைய காஸ்ட் கிடையாது. அதுல இருந்து நம்ம ஸ்டாக் ரிசர்வ் லெஸ் பண்ணி போடணும். So false is the correct answer here. You should not show our cost of the sending department correct. Sending department உடைய காஸ்ட் இல்ல receiving department உடைய cost minus unrealized profit. For apparent profit or loss, that is different between sales price and invoice price, journal entry is passed involving branch stock account, branch stock adjustment account. Apparent profit or loss, அதாவது சேல்ஸ் பிரைஸுக்கும் இன்வாய்ஸ் பிரைஸுக்கும் மேல இருக்கிற வேல்யூ எங்க போகுன்றான், இது எங்க போயிடுது, பிரான்ச் ஸ்டாக் அக்கவுண்ட் போடுவீங்க. ஓகே, அதை வந்து புக்ல வந்து என்னன்னு சொல்றாங்கன்னா apparent profit or loss. அது தெரிஞ்சிருக்கு யாருக்கு, செல்லருக்கே தெரியும். பிரான்ச் ஹெட்டுக்கு தெரிஞ்ச ப்ராஃபிட், அது பேர் apparent profit நம்ம சொல்லியிருக்கலாம். இப்போ இதுக்கான என்ட்ரி என்ன, இட் இஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃப்ரம் ஹியர் டு ஹியர் தானே. பிரான்ச் ஸ்டாக் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு பிரான்ச் ஸ்டாக் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் அக்கௌண்ட் நீங்க போடலாம். For appearing apparent profit on the difference between sales price and invoice price, journal entry is passed involving branch stock and branch stock adjustment is true. Under stock data system of branch accounting, branch stock account is maintained at cost price னு சொல்றாங்க. உள்ளார வரும்போது ஆஃப் பண்ணிட்டு வரணும். Under stock and data system, branch accounting, branch stock is maintained at cost price அப்படின்றாங்க. Fourth, false. என்ன காரணம், we never open the branch stock account. We never open the branch stock account. The objective of keeping branch stock account at invoice price and the stock data system is to ensure control over the stock. எதுக்காக வந்து branch stock account invoice price போடுறோம் டேட்டா சிஸ்டம்ல, ஏதாவது மிஸ் ஆயிருக்கான்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு, அப்நார்மல் லாஸா இருக்கா, அப்நார்மல் கெயின் இருக்கா அப்படின்னா கண்ட்ரோலுக்கா தானே. ஸோ ட்ரூ. பிரான்ச் ஸ்டாக் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் அக்கௌண்ட் இஸ் யூஸ் டு ரெக்கார்ட் த லோடிங் ஆன் ஸ்டாக் அண்ட் குட்ஸ் சென்ட் அண்ட் டு ரெக்கார்ட் த அப்பேரண்ட் ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ் அக்கௌண்ட். பிரான்ச் ஸ்டாக் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் அக்கௌண்ட் இஸ் யூஸ் டு ரெக்கார்ட் த லோடிங் ஆன் ஸ்டாக், குட்ஸ் சென்ட் அண்ட் டு ரெக்கார்ட் த அப்பேரண்ட் ப்ராஃபிட். ரெண்டுமே சேர்த்து ரெக்கார்ட் பண்ணுவோம். பிரான்ச் ஸ்டாக் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் அக்கௌண்ட்ல அப்பேரண்ட் ப்ராஃபிட்டும் இருக்கும், குட் சென்ட்ல இருக்கக்கூடிய அன்ரியலைஸ்ட் ப்ராஃபிட்டும் நம்ம சேர்த்து வச்சிருப்போம். 6 ட்ரூ. அண்டர் ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸ் மெத்தட், ப்ராஃபிட் லாஸ் ஆஃப் த பிரான்ச் இஸ் அசர்டைன்ட் பை ப்ரிப்பேரிங் பிரான்ச் ப்ராஃபிட் லாஸ் அக்கௌண்ட் இன் பிளேஸ் ஆஃப் பிரான்ச் அக்கௌண்ட். ட்ரூ. ஃபைனல் அக்கௌண்ட் சிஸ்டம்ல நார்மலாக P&L அக்கௌண்ட் போட வேண்டியதானே பிரான்ச்சுக்கு. தட்ஸ் ட்ரூ. அண்டர் டெட்டா சிஸ்டம் ஆஃப் மெயின்டைனிங் பிரான்ச் அக்கௌண்ட்ஸ், டெப்ரிசியேஷன் டஸ் நாட் அப்பியர் இன் பிரான்ச் அக்கௌண்ட். டெட்டா சிஸ்டம்ல டெப்ரிசியேஷன் வராதுன்றாங்க, வர வேண்டாம். ஓப்பனிங் வந்து பேலன்ஸ் ஷீட்ல மீன்ஸ் டேட்டா சிஸ்டம்ல பிரான்ச் அக்கௌண்ட் போட்டு ஓப்பனிங் வந்து பிரான்ச் அசெட்ல இருக்கும், க்ளோசிங் வந்து க்ளோசிங் வேல்யூ இருக்கும். ஆட்டோமேட்டிக்காக அது அட்ஜஸ்ட் ஆகிடும். அப்படிங்கிறதுனால இது ட்ரூ தான். வி நெவர் ஷோ த டெப்ரிசியேஷன் செப்பரேட்லி. அதுவே நீங்கள் வந்து ஸ்டாக் அண்ட் டேட்டா சிஸ்டமாக இருந்தால் பிரான்ச் எக்ஸ்பென்சஸ் குரூப்பிங் பண்ணி பிரான்ச் P&L அக்கௌண்ட் கொண்டு போகணும். டேட்டா சிஸ்டமில் பிரான்ச்சுக்கும் ஹெச்ஓக்கும் நடக்கிறது மட்டும்தான் ரெக்கார்ட் பண்ணுவோம். பிரான்ச்சுக்கும் அவருடைய கஸ்டமருக்கும் அவருடைய அசெட்ஸ்க்கு ஏற்படுற விளைவுகள் நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ணப்படுறதில்லை. Stock data system maintaining branch account is used for independent branch அப்படின்றாங்க. இண்டிபெண்டன்ட் பிரான்ச் கிடையாது, டிபெண்டன்ட் பிரான்ச். ஃபால்ஸ். இண்டிபெண்டன்ட் பிரான்ச்னாலே ஃபைனல் அக்கௌண்ட் சிஸ்டம் தான் வரும். ஃபார் இண்டிபெண்டன்ட் பிரான்ச், இன்கார்பரேஷன் ஆஃப் பிரான்ச் ட்ரையல் பேலன்ஸ் இஸ் ரெக்வயர்ட். யா ஆஃப் கோர்ஸ். நம்ம போடுவோமா இல்லையா, அவருடைய P&L அக்கௌண்ட் தனியாக இருக்கும், அதை நம்ம புக்கில் சேர்க்க போகிறோம். Fill in the blanks. In branch accounts, in data system, opening balance of assets are dash to the branch account. எந்த சைடில் போடுவீங்க, டெபிட் சைட் ஆஃப் த பிரான்ச் அக்கௌண்ட். பிரான்ச் அக்கௌண்ட்ல டெபிட் சைடில் போடுவீங்க. A branch which keeps complete records அப்படிங்கிறது என்னது, independent branch. Complete records of all accounting transactions are called independent branch. A branch which does not keep the full system of accounting is known as full system இல்லை அப்படின்னு சொன்னாக்க அது வந்து dependent branch. Stock and data system is popularly known as
இது அனாலிட்டிக்கல் மெத்தட் நான் சொல்லலை, இங்கே இது போட்டிருக்கிறாங்க அனாலிட்டிக்கல் மெத்தட். Branch account is prepared to ascertain dash of the branch. Fifth, எதுக்காக branch account போடுறோம்? Under data system, profit and loss கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு. The system in which profit and loss made by the branch is determined by preparing branch trading and profit and loss account at cost prices. So இது வந்து என்ன மெத்தட்? Final accounts method. P&L account போட்டா அது பேர் என்னது? Final accounts method. The account prepared for the ascertaining the amount of gross profit earned by the branch under stock and data system. Gross profit எதில் கண்டுபிடிப்பீங்க? Stock adjustment account, branch stock adjustment account. அதில் தான் போடுறீங்க. The account prepared to adjust the loading included in the value of the opening and closing stock in branch. அதுவும் என்னது? லோடிங்க்கும். அதுவும் stock reserve அப்படின்னு போடலாம். எதில் போட போறீங்க? branch stock adjustment accountல போடலாம். stock reserve. Okay, stock reserve. Ninth one. The account prepared in the same way as that when goods are invoiced at cost, except that all the entries are made at invoice price is termed as what? Okay. The account prepared in the same way as that when goods are invoiced at cost, except that all the entries are made at invoice price is termed as. எல்லாமே காஸ்ட்ல ரெக்கார்ட் பண்றது பிரான்ச் ஸ்டாக் அக்கௌண்ட் சொல்றாங்க. ஸ்டாக் எல்லாம் ரெக்கார்ட் பண்ணது எது இல்லை? பிரான்ச் ஸ்டாக் அக்கௌண்ட். ஸ்டாக்கை ரெக்கார்ட் பண்ண மாட்டீங்க இல்லையா? குட்ஸ் மூவ்மெண்ட்டை ரெக்கார்ட் பண்ண மாட்டீங்க டேட்டா சிஸ்டமில். அதனால ஸ்டாக் பிரான்ச் ஸ்டாக் அக்கௌண்ட் சொல்லியிருக்காங்க. த குட்ஸ் சென்ட் பை த ஹெட் ஆஃபீஸ் மே பி ஐதர் அட் டேஷ் ஆர் காஸ்ட் ப்ளஸ், என்னது? காஸ்ட் ஆர் இன்வாய்ஸ் ப்ரைஸ். ஸோ காஸ்ட் ப்ரைஸ்.